Okay. Hello, everybody. My name is Klaus. I'm the second speaker today. I have to hurry up a little bit because the man before was talking very long. Το καταλάβω. Μίλησε πολύ ο προηγούμενος και θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο. Okay. Now for the second theory in the evening, we have a very interesting idea. It's going about the development of the young players, and I call this learning to play. Το θέμα στη δεύτερη διάλεξη έχει σχέση με την βελτίωση των νέων αθλητών. Είναι αυτό που με μία λέξη θα λέγαμε είναι να μάθουν να παίζουν. So in this presentation I want to give you some ideas about basic principles in defense and basic principles in attack, and they will appear in the practical demonstration you will see in the next days. Άρα αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα θα είναι βασικές ιδέες και βασικές αρχές γύρω από την άμυνα και την επίθεση και είναι αυτά στην ουσία που θα δείξουμε και στο πρακτικό μέρος. For the presentation we have three chapters. The first is about the structure of the game. Ο πρώτος τομέας είναι η δομή του παιχνιδιού. The second, which is the main part, is about the basic principles we have in defense and in attack. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι οι βασικές αρχές που έχουμε στην άμυνα και στην επίθεση. And the last one is about 1 against 1 or 3 against 3, the basic situations we have in cooperation or the individual skills and the cooperation 3 against 3, which is the maximum they need to learn in this category of age. Και το τρίτο σημαντικό κομμάτι είναι το 1 εναντίον 1 μέχρι το 3 εναντίον 3 και όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί που θα δημιουργηθούν και που πρέπει σιγά σιγά να καλυφθούν σε αυτή την ηλικία. Okay. Now, step into the first chapter and talk about the structure of the game. Now, the basic idea we have is to teach our players to be able to play. Στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή τη δομή του παιχνιδιού, η βασική ιδέα που πρέπει να έχουμε είναι να μάθουμε στους αθλητές μας να παίζουν. And this is the definition. What does it mean to be able to play? Και αυτή είναι ένας ορισμός του όρου τι σημαίνει να μάθουν να παίζουν. And read this in English. Maybe it's easy for everybody. Then you see different aspects of the ability to play. And I love to start with the second part. And we see that the player should make a different action and make a decision between those different actions. So this is something which is very important. Από όλο τον ορισμό αυτός θα σταθεί στη δεύτερη φράση που λέει να λαμβάνουν αποφάσεις σε διαφορετικές δράσεις και εναλλακτικές λύσεις. Θεωρεί ότι αυτό είναι το πρώτο σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. So we can transform this into a very simple example. So we imagine a player, 9 or 10 years old, he's in possession of the ball and he's standing in the center of the court, very far away from the goal. And in front of him there is a defender. So what is his aim? What he wants to do? He wants to score. Ναι, για παράδειγμα να έχουμε έναν παίκτη μικρό, 9-10 χρονών, με μία μπάλα στο κέντρο, πολύ μακριά από την αιστεία και μπροστά του έχει έναν αμυντικό. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος του, τι θέλει να κάνει. Θα πρέπει να θέλει θεωρητικά να βάλει γκολ. But he cannot score because he's too far away from the goal. So shooting from very far outside is not possible. Στην ουσία αυτό θέλει, αλλά είναι αδύνατο να το κάνει. Δεν μπορεί να σουτάρει από τόσο μακριά και στην ουσία δεν μπορεί να πετύχει γκολ. Second is, he might give the ball to somebody else, pass the ball to some other players, but then he cannot score. Only the other one can score who is in possession of the ball then. Η δεύτερη επιλογή που έχει είναι να δώσει την μπάλα σε κάποιον άλλο, στον παίκτη του, αλλά στην ουσία αυτός δεν μπορεί να βάλει γκολ, θα πρέπει να το βάλει κάποιος άλλος. So if he himself wants to score, he has to go around the defender. And there are very easy, two simple ways. The first way is go around to the right side. Second is go around to the left side. Το τρίτο που μπορεί να γίνει είναι να προσπαθήσει να περάσει το παίκτη, είτε από τη δεξιά μεριά είτε από την αριστερή. Υπάρχουν δύο τρόποι, να πάει είτε από δεξιά είτε από αριστερά. So, normally, most of the players, they choose which way they go, right or left? To the right side. Περισσότεροι παίκτες διαλέγουν τη δεξιά πλευρά για να αποφύγουν τον αμυντικό. Because they are right-handed players. Γιατί είναι δεξιόχειρες.
they need to dribble the ball. So if they go around to the right, they can bring their body between opponent and ball. And this is safe dribbling. So very easy, they go to the right side. Ναι, πηγαίνουν από δεξιά γιατί με το σώμα μπορούν να καλύψουν την μπάλα, είναι ένας τρόπος να προστατεύσουν την κίνησή τους. If the right-handed player chooses the way to the left, he can do this in two different ways. Αν επιλέξει ο δεξιόχειρας να πάει με την αριστερή πλευρά, θα πρέπει να το κάνει με δύο τρόπους. One way is use the left hand, and then again, body is between opponent and ball. This is technically very nice and safe. Ο ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσει το αριστερό χέρι και να κάνει αντίστοιχα το ίδιο πράγμα με το αριστερό χέρι. Second possibility is go to the left, use the right dribbling. But then you cannot go so close to the defender. You have to go a little bit far away from him, and this is a longer way. Accelerate a little bit, go a little bit faster. Then it's possible to use it with the right hand too. Ο άλλος τρόπος είναι με το δεξί χέρι, αλλά κατευθείαν μπαίνει ένα ζήτημα, θα πρέπει να φύγει πιο ανοιχτά από το αμυντικό, μακριά του, λίγο πιο γρήγορα. Στην ουσία θα πρέπει να αλλάξει την κίνησή του για να μπορέσει να το επιτύχει. But to go around to the left with the right hand depends on the gap between the defenders. If there are large gaps, then it's easy to go around with the right hand. But by the time the gaps become smaller and smaller, you cannot go so far in this direction. So you have to go close to your defender and use the left hand. Αλλά η κίνηση με το δεξί χέρι έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε τι κενό υπάρχει ανάμεσα στους αμυντικούς. Αν το κενό είναι μεγάλο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αν όχι, θα πρέπει να επιλέξουμε τη τρίπλα στο αριστερό χέρι. But by the time the right-handed player is not able to use the left hand for dribbling, he's not developed in this technique, he will never go to the left side because he cannot use the hand properly. So his decision is only to go to the right side because he's sure in dribbling in this direction. And he's not sure in going to the other side. So his decision whether to go to the left or to the right depends on how sure he is in dribbling to one side and to the other side. That's easy. Αν ο παίκτης μας δεν μπορεί να τριπλάρει με το αριστερό χέρι, τότε κατευθείαν μειώνονται οι επιλογές του. Στην ουσία χάνει την επιλογή να πάει αριστερά, δεν θα πάει ποτέ από αριστερά, θα πηγαίνει μόνο από δεξιά. Άρα βλέπουμε λοιπόν πώς περιορίζεται η επιλογή που έχει η απόφαση ένας παίκτης από το τι μπορεί να κάνει. Αν δεν μάθει να χρησιμοποιεί το αριστερό χέρι, τότε δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιλογή. So, if we want our players to be able to play, we must develop the technique on one hand, on the other hand, more or less the same quality, same level. Then they can choose, maybe go to the right, using the right hand, maybe go to the left, using the left hand. If one side is better quality and the other side is lower quality, under stress in the match situation, they always go to the side they feel sure. The other side, they don't go. Άρα, εμείς θα πρέπει να δώσουμε στον παίκτη μας την ικανότητα να έχει και τις δύο επιλογές, και από τη δεξιά πλευρά και από την αριστερή. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Εάν σε περίπτωση κάποια από τις δύο τεχνικές δεν είναι καλλιεργημένη, τότε θα επιλέγει, ειδικά κάτω από πίεση στον αγώνα, θα επιλέγει πάντα την πλευρά την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα. So, from this you should know that technique is very important for decision making on the court. Because I can only decide if I feel technically sure. Άρα από αυτό συμπεραίνουμε ότι η τεχνική είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσει να παίρνει αποφάσεις ο παίκτης. Γιατί πάντα θα αποφασίζω να πηγαίνω από την πλευρά που είμαι ικανότερος. Second point is that if I am a right-handed player, I will go to the right side. I prefer the right side. But the defender, he or she knows, oh, this is right-handed player. He will step over to this side. So she might do a step in this direction. So if I'm clever, I will first of all make a feint, like going to the left side, draw her in this position, and then go to the right side again. And if she is clever, she knows that this is only feint, but in the end I will go to this side again. So it's a fight between attacker and defender who is better in making the decision which side is free. So you cannot go your way, I go right, because if the defender is there, it's charging, it's offensive foul. So in your action, you have your plan, which way to go, but you must observe the movement of the opponent too, and then maybe shift to the other side. So you have to follow your plan, but not 100%, because you have to adapt to the movement of the defenders. Then you are able to play, and then you can solve the situation.
Only short sentences. Yes, sir. As I said, it's only a short story. Yes. Λοιπόν, θα το πω περιληπτικά. Περιγράφει στην ουσία τη μάχη που γίνεται ανάμεσα στον αμυντικό και στον επιθετικό. Έτσι, όταν ο παίκτης θέλει να πάει δεξιά, στην ουσία το ξέρει και ο αμυντικός, άρα κλείνει την πλευρά, άρα θα πρέπει να κάνει πρώτα μια κίνηση αριστερά, είναι η λεγόμενη προσποίηση. Αλλά αυτό το ξέρει και ο αμυντικός και τέλος πάντων όλοι ακολουθούν ένα πλάνο. Το θέμα είναι να μην πηγαίνουν 100% σε αυτό που έχουν σχεδιάσει, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσει την ουσία ο ένας τον άλλον, ώστε να είναι έτοιμοι να αλλάξουν αυτό που κάνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό ήταν περιληπτικά. Now, if we observe the matches of the beginners, young boys and girls, when they start playing, we can see that their decision-making is very slow compared to the decision-making of experienced players. Αν παρακολουθήσουμε αγώνες μικρών παιδιών, θα δούμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν είναι πολύ πιο αργές σε σχέση με τους μεγαλύτερους. And this is quite obvious because there are so many informations on the court. So if you're a player in the possession of the ball, 5 of your team, they are running free, they want to have the ball. You have to observe all 5, which one is in the best position. 6 defenders are running around and try to cover the pass. So all those information you must, first of all, receive, then make a decision, which one is free, which one is not free, and then transfer into action. And this, for an unexperienced player, takes a very long time. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό γιατί η ποσότητα των πληροφοριών που πρέπει να αναλύσει ο παίκτης είναι πάρα πολλές. Παράδειγμα, ποιοι παίκτες είναι ελεύθεροι, ποιος είναι στην καλύτερη θέση, πού είναι η αμυντική, τελικά πού πρέπει να αποφασίσει να πασάρει. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει και σε πολύ μικρό χρόνο. Άρα είναι πολύ δύσκολο σε μικρές ηλικίες να έχουμε γρήγορες λήψεις απόφασης. Experienced players, they just work the other way around. If I'm left back player, receive the ball from my wing, I only see defender. Defensive or offensive. See what is making the pivot, and maybe see what is making the defender of the wing player. And from these 3 information, I say, okay, if he's defensive, I shoot. If he's coming out and pivot is observing, I pass to pivot. If wing defender is coming in very quick, pass back to left wing. Only 3 observations, 3 informations, and I can make a very quick and good decision. So experience helps us to only observe and take care for the relevant information, for the most important information. Ναι, ένας έμπειρος παίκτης δεν θα καθίσει να αναλύσει όλες τις κινήσεις μες στο γήπεδο, θα επικεντρωθεί μόνο σε αυτές που τον ενδιαφέρουν. Παράδειγμα, ένα αριστερό ίντερ θα δει αν η άμυνα είναι επιθετική ή είναι πίσω, αν είναι παθητική άμυνα θα πάει στο σουτ, αν βγαίνει θα κοιτάξει να πασάρει στο πίβοτ. Τέλος πάντων, θα δει στην ουσία αυτά που τον ενδιαφέρουν μόνο και όχι το τι γίνεται σε όλο το γήπεδο. And if you know this, then it's obvious why young players, beginners, take even more time because they are not so good in picking out the right information and then making the decision. It even takes longer. Αυτό, αν το σκεφτούμε στην ουσία συνολικά, θα δούμε για ποιο λόγο οι νέοι παίκτες κάνουν πολύ περισσότερο χρόνο για να πάρουν μια απόφαση. And not only that, first of all, it takes longer. Second is, they make more mistakes, which is for beginners quite normal. So, because they are not perfect. So, and if you see the mistakes of the young players, very often you can see these are decision-making mistakes. Άρα δεν είναι μόνο ότι πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις, είναι ότι κάνουν και πάρα πολλά λάθη. Και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί δεν έχουν λυμμένα όλα τα προβλήματα για να μπορέσουν να πάρουν τη σωστή απόφαση. Αν παρακολουθήσουμε τα λάθη των μικρών παικτών μέσα σε ένα παιχνίδι, θα δούμε ότι είναι περισσότερα λάθος αποφάσεις ή κάνουν λάθος στη λήψη της απόφασης. Very often we make or we suggest that a mistake is a technical mistake. So, for instance, if one player is passing the ball to a teammate, and the pass is quite okay, it's the right direction, it's the right strength, but the defender is coming, jumping in and catching the pass. So you cannot say this is a technical mistake. Technically, the pass is proper. Right direction, right strength. But it was a bad decision to give the pass because the player who was passing did not observe the defender who was intercepting the pass. So this is decision mistake and not technical mistake. So keep this in mind and observe tomorrow a match and see how many decision mistakes are made on the court. This is the largest number of mistakes the players make.
Παράδειγμα, αν δούμε ένα λάθος, ότι ο παίκτης πάει να κάνει μία πάσα και κάνει στο συμπέκτη και την κάνει σωστά τεχνικά, με τη σωστή ταχύτητα, σωστή δύναμη, αλλά στη διάρκεια της πάσης παρενέβη ένας αμυντικός και έκλεψε την μπάλα. Τότε αυτό δεν είναι ένα λάθος τεχνικής, αλλά ένα λάθος λήψης απόφασης. Στην ουσία, ενώ τεχνικά ήταν σωστή η πάσα, έγινε λάθος. Αν παρατηρήσουμε σε έναν αγώνα και αύριο λέει συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε μόνοι σας πόσα λάθη είναι στην ουσία στη λάθη λήψης απόφασης και όχι λάθη τεχνικής. Now, do you start playing with the young boys and girls in the very beginning? They enter the court, and what they do is they all are running for the ball. They want to have the ball, and the closer my position to the ball is, the higher is the chance to get the ball. So everybody is going to the ball. Όταν βλέπουμε μικρά παιδιά να παίζουν, βλέπουμε στην ουσία ότι όλοι κατευθύνονται από την μπάλα. Και έχουν την αντίληψη ότι όσο πιο κοντά στην μπάλα είναι όλοι, τόσο περισσότερο πιθανότητες έχουν να την πάρουν. Άρα βλέπουμε να κατευθύνονται όλοι προς την μπάλα. But this is not the structure in the match we want as coaches. Because if all are covered around the ball, then it's a chaos. But it isn't, because it's a clear structure. The structure is given by the ball. Because if the ball is moving from one place to the other, all the players move with the ball. So this is a structure, but this is not the structure we want as the coaches. Άρα, αν όλα μαζεύονται στην μπάλα, θα γίνει ένα μικρό χάος. Αυτή δεν είναι η δομή του παιχνιδιού που θέλουμε εμείς οι προπονητές. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι μια δομή, γιατί στην ουσία τα παιδιά ακολουθούν την μπάλα. Αν η μπάλα αρχίσει και μετακινείται δεξιά-αριστερά, θα ακολουθούν και αυτά την μπάλα. Βέβαια, δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς. Αλλά παρ' όλα αυτά είναι μια δομή παιχνιδιού. And what we want is a game or a structure of the game in positions. We want the defenders to keep their positions. We want the attackers to keep their positions. And then, this is good organization. This is the structure we want to have. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι ένα πιο οργανωμένο παιχνίδι με θέσεις, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δεν είναι κάτι δομημένο, είναι αυτό που θέλουμε να παίξουν οι παίκτες μας. And on the next screen, you see a very nice video, which is a little bit old. It was, I think, 10, 11 years ago, and it was a game of boys and girls, 8 or 9 years old in Germany. And it's very interesting to see what's happening here. Είναι ένα βίντεο πριν από 10 χρόνια περίπου, αγόρια και κορίτσια στη Γερμανία παίζουν ένα αγώνα. And you see the two teams. One team defense is white, the other is light blue. This is attack, more or less. Τα παιδιά με τα άσπρα είναι η άμυνα, τα άλλα είναι τα πιο σκουρόχρωμα είναι η επίθεση, τέλος πάντων. And what you can see is two different types of playing from the white team. The white team, they have 4 guys, or 4 girls, they are only the girls, standing at the goal area line and raising their arms. This is their idea of defense. Εδώ βλέπουμε δύο διαφορετικές δομές από την ομάδα με τα άσπρα. Έχουν 4 άτομα να περιμένουν εκεί στην άμυνα με τα χέρια ψηλά. So they are orientated in their positions. Whereas the 2 white boys, they go for the ball. So in this match, you see both of the structures I was prescribing before. You see 2 players going to the ball, and you see 4 players standing on the line. Εδώ βλέπουμε και τους 2 τύπους που περιγράψαμε πριν. Βλέπουμε τα 2 αγόρια, παράδειγμα, που κυνηγάνε την μπάλα, που κατευθύνονται από την μπάλα, και τα άλλα, τα 4 κορίτσια, τα οποία στέκονται και απλά παρακολουθούν το παιχνίδι. But I think it's very easy to imagine that everybody going to the ball is not possible. But everybody, as a young boy and girl, standing on the line like this is not nice too. So both ways are not working in this category of age. We cannot go with everybody to the ball, this is not possible, but we cannot give them a position like a statue. So this is not playing for children. Okay? So orientation to the ball is not possible, orientation in space is not possible too. Ναι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ούτε είναι δυνατόν να παίξουν όλα να κυνηγάνε την μπάλα, αλλά ούτε και να κάθονται ακίνητα σαν αγάλματα. Άρα βλέπουμε ότι και οι 2 αυτές δομές δεν είναι για αυτή την ηλικία. Ούτε είναι δυνατόν να τρέχουν όλα στην μπάλα, ούτε να στέκονται. So the solution is that we need a third element for structure, and this is that we go to the opponent. So do not orientate the players to the ball, do not orientate them in a position, but give them a combination to their attackers. So then it's man-to-man defense.
Άρα η λύση είναι να μάθουμε τους παίκτες μας να πηγαίνουν προς τον αντίπαλο. Όχι αποκλειστικά προς την μπάλα, αλλά προς τον αντίπαλο. Στην ουσία μαθαίνουμε να ελέγχουν κάποιο παίκτη και πλησιάζουμε περισσότερο στην man-to-man άμυνα. But if we use the man-to-man defense, then the place at the goal area line is free. And attackers can go there, run free, be in a good position. If they run free in this match, they go to the white wall, where the players are standing in attack, which is not very nice. It's not useful to go there. So if you have the man-to-man, place is free, and we can go there and draw one defender with us. And the second one is running to the other side and drawing another defender. And so the space is open more and more. Ναι, όταν η άμυνα είναι man-to-man, ατομική, στην ουσία υπάρχει περισσότερη ελευθερία, τα 6 μέτρα είναι ελεύθερα. Αν αρχίσουν και κινούνται οι επιθετικοί, θα αρχίσουν να τραβάνε τους αμυντικούς μαζί τους και θα ανοίξουν τον χώρο. Αν υπήρχε προηγούμενη δομή που καθόταν τα 4 παιδιά εκεί ακίνητα, στην ουσία έχουμε έναν τοίχο. Δεν είναι εύκολη ρήψη, άρα με την άμυνα την ατομική ανοίγονται περισσότεροι χώροι όσον αφορά τις ρήψεις από τα 6 μέτρα. So the man-to-man defense is the right idea to start learning to play with the beginners. But there are problems because we have the transition phases. First of all, from ball orientation to opponent orientation. This takes, on average, maybe half to 1 year. So everybody is connected to his opponent and not following the ball. If you start the playing with them, then the ball is played and most of them, they follow the ball. No, stay with your opponent, stay with your opponent. So, and every time you have to repeat this till they have the orientation to the opponent. It's a process, it's taking time. Λέει ότι υπάρχει μια φάση μετάβασης από την προσοχή στην μπάλα στην προσοχή στον αντίπαλο. Αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση, γιατί η man-to-man άμυνα είναι ιδανική για αυτές τις ηλικίες, αλλά θα πρέπει να κατευθύνουμε τα παιδιά να ελέγχουν τον παίκτη τους και όχι την μπάλα μόνο. Και αυτό είναι μια φάση η οποία χρειάζεται 6 μήνες με 1 χρόνο για να μπορέσει να καλυφθεί. In Germany, we try to do this in the category of age 9 and 10 years old. When they are 6, 7 and 8 years old, they play mini handball, small court, small goals, 4 against 4. But when they enter the full court, 6 against 6, then we introduce man-to-man defense, and in Germany it's compulsory. Every team must play this from center line is minimum open defense man-to-man. They have 2 years to learn this when they are 9 and 10 years old. Ναι, στη Γερμανία στην ηλικία των 9 έως 10 η man-to-man άμυνα είναι υποχρεωτική και τουλάχιστον μέχρι από το κέντρο σίγουρα. Έχουν 2 χρόνια στα οποία μπορούν να το μάθουν αυτό. Στις μικρότερες ηλικίες παίζουν το λεγόμενο mini Χάντμπολ, είναι μικρότερο γήπεδο, χαμηλότερες εστίες, 4 εναντίον 4. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά, αλλά στην ηλικία των 9 και 10 υποχρεωτικά man-to-man στο μισό γήπεδο. Okay. The second transition is from man-to-man to zone defense. This is another step because we don't want them in man-to-man defense all the time. We have to say zone defense is very important. So in the next category of age, 11 and 12 years old, we introduce the switch from man-to-man to zone. We call it sinking man-to-man defense. It's sometimes like a 3-3 or 1-5 defense. So this is flexible. But this is the right way because they have another 2 years to learn the next step. And this is compulsory too in Germany. The teams must do it like that. Στην επόμενη ηλικιακή κατηγορία, στα επόμενα 2 χρόνια θα πρέπει να γίνει μια μετάβαση το man-to-man στην άμυνα χώρου. Αυτό γίνεται σταδιακά με κάποια άμυνα, στο πούμε, δομής 3-3, 5-1, ξέρω εγώ, ανοιχτή άμυνα πάλι, και αυτό βέβαια είναι υποχρεωτικό. Θα πρέπει όλες οι ομάδες στα επόμενα 2 χρόνια αυτά να κατευθύνουν τους παίκτες να παίζουν αυτή την άμυνα. This is a very sensitive transition from man-to-man to zone defense. You will see afterwards a video in that. In the next category of age, which is 13 and 14 years old, the defense system we prefer is 3-2-1. So this is the next step, and then we are in the zone defense, and then we can more open, more close, like we want to. Στην επόμενη ηλικιακή κατηγορία μπαίνει υποχρεωτικά η 3-2-1 άμυνα.
μια πιο καθαρή άμυνα ζώνης. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα να είναι πιο ανοιχτή, πιο κλειστή, αλλά περνάμε πλέον σε καθαρά μια άμυνα συγκεκριμένη ζώνη. So very important in this system is that first of all we start playing in open space, not in small space with a close defense, but with the open man-to-man defense in large space. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι το ξεκίνημα γίνεται όχι με κλειστές άμυνες, αλλά με ανοιχτές, σε μεγάλο χώρο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ξεκίνημα να γίνει σε μεγάλο χώρο, σε ανοιχτό γήπεδο. And this large space is not for the defense. This is something which is very important for the attack, because more space is better for attackers. Smaller space is better for defenders. It's obvious, everybody knows that. Και αυτό γίνεται όχι τόσο για τους αμυντικούς όσο και τους επιθετικούς. Είναι γνωστό ότι ο μεγάλος χώρος ευνοεί τον επιθετικό, ενώ το επιτιθέμενο, ενώ ο μικρός χώρος ευνοεί τον αμυνόμενο. But attack is much more difficult to learn compared to defense. So at the beginning we must give an advantage by large space to the attackers. Επίσης είναι γνωστό ότι η επίθεση είναι πολύ πιο σύνθετη και πιο δύσκολη να διδαχθεί από ό,τι άμυνα. Γι' αυτό τουλάχιστον στην αρχή πρέπει να δώσουμε ένα πλεονέκτημα στην επίθεση, ένα πλεονέκτημα στους επιτιθέμενους. In general, we need to have a good balance between the space for attack and for defense. So both opponents, attacker and defender, they must be able to reach their goal. So the attacker's goal is easy, I want to score. The defender's idea is, I want to win back the ball. This is important in this category of age, because the attackers are not so sure with the ball. They are not so good in dribbling. They are not so good in running free, passing and receiving. So it's very easy in this category of age to learn to intercept the ball and go for winning the ball. Later on, they can stop them, maybe more body impact. This is normal in handball. But they have to learn, first of all, to go for the ball. The later they learn to go for the ball, the more difficult it is, because the attackers are sure with the ball. Another small sentence. Επίσης, είναι πολύ σημαντική ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και στην επίθεση, πώς θα πρέπει αυτό το πράγμα να βγει στο παιχνίδι. Τον πρώτο καιρό, ειδικά στην άμυνα, ο στόχος που μάλλον του επιθετημένου είναι ένας και εύκολος, είναι να πάει να βάλει γκολ. Ο αμυνόμενος έχει σε στόχο στην αρχή να κλέψει την μπάλα. Και αυτό είναι το σημαντικό, επειδή εκείνοι στο ξεκίνημα οι επιθετικοί δεν είναι τόσο σίγουροι ότι στη τεχνική τους και στην τρίπλα τους, είναι εύκολο για τον αμυντικό να κόψει μπάλες. Άρα αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και η καθοδήγηση που πρέπει να δώσουμε στον αμυνόμενο, γιατί όσο πιο αργά λέει χαρακτηριστικά ο αμυνόμενος μάθει να κυνηγάει την μπάλα, όσο πιο δύσκολα θα το μάθει. So this balance between the space for attacker and defender is very important. Is there too much space, then it's too easy for attack, and defense is losing every one-on-one situation. But if the space is too small, then the attackers, they don't have any gaps. And the defense is winning, but not because they are good, but because of the spaces are too small. Έτσι λοιπόν όταν οι χώροι είναι μεγάλοι, ανοιχτοί, τότε η επίθεση προφανώς έχει ένα πλεονέκτημα, μπαίνουν πολλά περισσότερα γκολ, υπάρχει μια δυσκολία στην άμυνα. Αν όμως πάμε στο αντίθετο και κλείσουμε την άμυνα, τότε οι χώροι μικραίνουν. Το πρόβλημα δεν είναι ότι γίνονται πολύ καλοί αμυντικοί, αλλά είναι ότι κυρίως βασίζεται στη δυσκολία των επιθετικών πλέον να βάλουν γκολ. Okay. Again, the idea of the defense must be, first of all, to win back the ball. If I win the ball, you cannot score, but I can score and I can go. So this is what the players should learn first. If they are 9 and 10, 11 and 12 years old. If they are 13, 14, then the attackers are getting more stronger. Technically sure, more physical, and then in certain situations I have to stop the attacker because I don't want to let you to the goal. Okay? This is normal in our game, and if they learn this with 13 and 14 years, it's all right. But this is not the first what they have to learn between 9, 10, 11 and 12 years. Then they must go for the ball. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουν είναι ότι θα πρέπει στην άμυνα τουλάχιστον θα πρέπει να πάρουν την μπάλα. Ο στόχος πρέπει να είναι η μπάλα, να κερδίσουν την μπάλα. Αν κάποιος έχει την μπάλα, μπορεί και να σκοράρει. Αν όχι, φυσικά δεν γίνεται. Μέχρι την ηλικία αυτή των 11-12 χρονών, ο στόχος πρέπει να είναι αυτός. Όταν μεγαλώνουν και πάμε στα 13-14 χρονών, πλέον δυναμώνουν και οι επιθετικοί, είναι πιο σίγουρη η τεχνική τους, εκεί πλέον μαθαίνουμε και να σταματάμε τον παίκτη. Σε εκείνη την ηλικία είναι σωστό, είναι κάτι που χαρακτηρίζει το άθλημά μας. Αλλά στις μικρότερες ηλικίες ο στόχος πρέπει να είναι να πάρουμε την μπάλα. The last point in this chapter
attack is training defense. We need good attackers. If the attackers are very good in dribbling with the right hand and with the left hand, then for the defense it's very difficult to intercept the ball. And the defender doesn't know going to the right, going to the left, because he can do both. If they are good in running free, receiving and passing the ball, then it's difficult for the defenders to intercept the ball. So strong attackers create strong defenders. But if we have weak attackers, they cannot dribble. It's easy to intercept the ball. They cannot run free or catch and pass properly. It's easy to intercept the ball. So first of all, we need strong attackers, and from this we get strong defenders too. Όπως είναι γνωστό, η καλή επίθεση κάνει και την καλή άμυνα. Αν έχουμε παίκτες οι οποίοι έχουν πολλές επιλογές, στα ύπερπεδά και δεξιά και αριστερά, τότε αναγκάζεται τον αμυντικό να γίνει καλύτερος, να βελτιωθεί για να μπορέσει να του σταματήσει, να κλέψει την μπάλα. Αν απ' την άλλη ο επιθετικός είναι αδύναμος ο αμυντικός, τότε έχει εύκολη δουλειά, στην ουσία δεν βελτιώνεται. Άρα ισχύει πάντα αυτό ότι η καλή επίθεση κάνει και την καλή άμυνα. Okay, now we go to the next chapter, which is the main chapter in this presentation. It's about the basic principles in attack, in defense, and in attack. Okay, now the first, you don't want, everybody understands. All right. Okay, so now the first principle in defense is that in the man-to-man defense, each defender has to find his attacker and to get attached to him. This is not so easy sometimes because there are 6 on the court, and sometimes the opponent coach does some tricks like changing one player, one out, one in, and the young boy or young girl is running and searching for his opponent. This one is sitting outside on the bench and drinking some water, but the one who was coming in scored 3 times in this time. Ναι, βασική προϋπόθεση τώρα στις βασικές αρχές είναι ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να μαρκάρουν, που λέμε, για από έναν παίκτη και να συγκεντρωθούν σε αυτό. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ εύκολο, ιδίως αν ο αντίπαλος προπονητής κάνει και μερικά κόλπα, δηλαδή αλλάζει τον παίκτη και ενώ ψάχνει να βρει τον παίκτη το συγκεκριμένο, μπορεί να πίνει νερό στον πάγκο και κάποιος ελεύθερος να έχει βάλει 2 ή 3 γκολ. And this is something the players need to know in man-to-man, need to do in man-to-man, but they need to do this in 5-1, 6-0 defense too. By the time the attacker is starting, everybody says, okay, number 19 me, left back me, pivot me. So getting attached to your opponent is basic idea. We need this as a first principle in defense. Αυτό στην ουσία είναι κάτι που πρέπει να μάθουν τα παιδιά να το κάνουν και όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και αργότερα σε πιο δομημένες άμυνες, όπου κάθε παίκτη στην ουσία αναλαμβάνει και ένα παίκτη, το πίβοτ ή το περιφερειακό. Second is very, very basic. This is about the position of the defender. And the good position for defender is always between opponent and the goal. When I'm in his way to the goal, this is the best position. In man-to-man, but in more or less every zone defense too. There are only very seldom situations where defender is guiding sometimes. I'm not in this position, but the basic position is 1-to-1, attacker, defender, goal. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η βασική τοποθέτηση. Η βασική τοποθέτηση πρέπει να είναι πάντα ανάμεσα στον παίκτη και στο γκολ. Αυτό όχι μόνο στην man-to-man άμυνα, αλλά αργότερα και σε άμυνες ζώνης. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις είναι ο παίκτης θα δώσει κάποιο διάδρομο και θα παίξει με κάποιο διαφορετικό τρόπο έναν παίκτη. This is very important because of the referee's point of view too. Because the referees, they take care whether the attacker is coming from front position, from side or from back. And every time you come from side and from back, you're getting punishment depending on what you do. But if you are in the front position, this is the proper position to defend from the rules point of view too. Επίσης είναι κάτι που οι διαιτητές λαμβάνουν υπόψη τους πάρα πολύ. Αν η άμυνα γίνει από πλάγια ή από πίσω, είναι κάτι που επιφέρει μια πρόσθετη ποινή. Αν η άμυνα γίνει από μπροστά, τότε και από την άποψη των κανονισμών είναι σωστό. Okay, principle number 3 sounds quite easy. Is always observe opponent and ball. Βασική αρχή νούμερο 3, θα πρέπει πάντα να παρατηρούμε την μπάλα και τον αντίπαλο. But there are 2 situations. First situation is my opponent is in possession of the ball.
observing ball and opponent on the same space, quite easy, no problem. Second situation is much more difficult because if he is my opponent, but the ball is on another position, I have to open my observation, which is much more difficult. Ακόμα και σε αυτό εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν ο παίκτης που μαρκάρω έχει και την μπάλα, τότε είναι εύκολο. Παρατηρώ και τα δύο σε ένα σημείο. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που ο παίκτης που μαρκάρω δεν έχει την μπάλα, οπότε πρέπει και τον παίκτη μου να ελέγχω, αλλά και την μπάλα. Θα πρέπει να ανοίξω το πεδίο που βλέπω. And you will see how the young boys and girls have problems in this. First is they always follow the ball. When they start playing, the defender is against the attacker, the ball is given away.